اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Inshallah, hold on to your torba, but spread out, please. So we're going to do this dua. I think this is too close. Let's just spread out. We're going to start the dua and ziyarat, inshallah. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله.
يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن Come sit in this place. يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها البقي باقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد يا أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا عند الله اشفع يا أبا جعفر
يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين صلوات شاه سلام شاه سلام صلى الله على الباکین على الحسین اشکام مثل بارون صلى الله على المظلوم کربلا از داغ شدم دلخون تکراری ای غم بی پایان السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله
السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن الثار والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله يا أبا لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله المماهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله يا إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صالك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله يا أبا إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمي وجوري عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني
بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، ورزقني البراءة من أعدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طال بصاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية، وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين، على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن عصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقى الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد والشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين وعلى مصابهم الحمد لله على عظيم رزيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين.
عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. از قدیمم با تو یا قدیم الاحسان، عشق بی تکراری ای غم بی پایان. از قدیمم با تو یا قدیم الاحسان. للأزل حبيتك يا السكن الوجدان، قدمت لك روحي يا قديم الإحسان. هستم هر نفس با تو، عشقی الا تو دلم نیست. نیستم آدم سابق، خونه عاشق جز حرم نیست. حبك مذهبي وديني، مالك سنيني انت والله. بدربك سيد الموتي يرتفع صوتي وحسينا. هیه علل بکا همه جا گریه میکنم، با نام سید و شهدا گریه میکنم. خیلی گذشته از سفر آخرم حسین، با خاطرات کرب و بلا گریه میکنم، گریه میکنم. حسین مولانا، حسین مولانا، حسین مولانا، حسین مولانا. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. جز ابوالفضل علمدار دگر هیچ مگو. حسین مولانا، حسین مولانا، حسین مولانا، حسین مولانا. صلی الله علی الباکین علی الحسین، اشکام مثل بارون. صلی الله علی المظلوم بکربلا، از داغ شدم دلخون. ایها الغریب ایها الغریب، السلام علیک یا شیب الخزیب. ایها الغریب ایها الغریب، السلام علیک یا خط الطریب. ایها الغریب ایها الغریب، ای برادر زینب موندی بی پناه. ایها الغریب ایها الغریب، یاد مادرم افتادم تو قتلگاه. ذبحوا بذبحك القرآن، فوق رمض كربلاء عريانا. سمع الكون نداء الزهراء، ذبحوك ولدي عطشانا. آسمان روی سرم آوار شد، دوباره فاطمیه تکرار شد. خواهر تو قتلگاه میخونه، هرچه شد بین در و دیوار شد. هرچه شد هرچه شد هرچه شد بین در و دیوار شد. صلی الله علی الباکین علی الحسین، اشکام مثل بارون. صلی الله علی المظلوم بکربلا، از داغ شدم دلخون. حسین مولانا، 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 حسین مولانا.
صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. If I can have everyone's attention, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خب هشتمین روز از روز ماه مبارک محرم پشت سر گذاشته، میرسیم به ایام تاسوعا و عاشورا. انشالله فرا رسیدن روز تاسوعا حسینی را به همه شما عزیزان و سروران پیروان اهل بیت علیهم السلام تسلیت عرض میکنیم. میریم و برنامه امشب مسجد الرسول را ادامه خواهیم داد با تلاوت آیه 62 تا 67 سوره مبارکه بقره که توسط حاج کریم بسام قرائت خواهد شد. شروع میکنیم. ترجمه فارسی انشاءالله توسط حاجی یاسین عاملی and the English translation will be recited by Brother Muhammad Al-Ammara. On the second session of our tonight's program, I'll have some announcements, and on this last session, we will listen to Ajaga Modarres' speech, and at the end, we will finish our program tonight with an azadari, inshallah. از محترم حاج کریم بسام خواهش میکنیم که تشریف برن و آیه 62 تا 67 قرائت بفرمایند. سرسلامتی خودشان و فامیل محترمشان صلوات غرای ختم بفرمایید عزیزان. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العلي العظيم. الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. براستی آنانی که به قرآن ایمان دارند و آنانی که از آیین یهود و نصارا و صائبیان پیروی می کنند و هر کس که به خدا و روز بازپسین ایمان آورد و کار شایسته کند پاداش آنها نزد پروردگارشان است، نه بیمی خواهند داشت و نه اندوهگین خواهد شد. و به یاد آورید آنگاه که از شما پیمان گرفتیم و کوه تور یعنی سینا را بر فرازتان برافراشتیم. گفتیم آنچه را که به شما داده ایم محکم بگیرید و آنچه در آن کتاب است به خاطر بسپارید، باشد که پرهیزگاری کنید. اما پس از آن روی بگردانیدید و اگر به سبب فضل و رحمت خدا بر شما نبود به طور قطع از زیانکاران می شدید. و به تحقیق شما کسانی را که درباره روز شنبه تجاوز کردند می شناختید. پس به آنها گفتیم بوزینگان حقیر مطرود بشوید. پس آنها را نمونه یعنی عبرتی برای زمان خودشان و برای آیندگانشان قرار دادیم و اندرزی برای پرهیزکاران. و به یاد آورید آنگاه که موسی به قوم خود گفت خدا فرمان می دهد که ماده گاوی را ذبح کنید. گفتند آیا ما را رشخند می گیری؟ گفت پناه می برم به خدا از این که از نادانان باشم. صدق الله العلی العظیم. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Indeed, the faithful, the Jews, the Christians, and the Sabians, those who have faith in Allah and the last day and act righteously, they shall have their reward near their Lord, and they will have no fear, nor will they grieve. And when we took a pledge from you and raised the mount above you, declaring, hold on with power to what we have given you, and remember that which is in it, so that you may be God-wary. Again, you turned away after that, and were it not for Allah's grace on you and His mercy, you would have surely been among the losers. And certainly you know
those of you who violated the Sabbath, whereupon we said to them, be you spurned apes. So we made it an exemplary punishment for the present and the succeeding generations, and an advice to the God-wary. And when Moses said to his people, Allah commands you to slaughter a cow, they said, are you mocking us? He said, I seek Allah's protection, lest I should be one of the ignorant. Sadaqallahu al-Ali al-Azim. خب با تشکر و سپاس فراوان از محترم حاج کریم بسام، از حاج یاسین عاملی و برادر محمد علماره که قرآن و ترجمه فارسی و انگلیسی را به سمع شما رساندند. On the second session, just a few announcements and very quick, and we'll go to Haj Agha Modarres' speech, inshallah. First, our Muharram programs will continue through this coming Saturday, August 21st, with Maghrib and Isha prayers at 8 p.m., so please be here. We need your financial support, my brothers and sisters. Please check with Brother Zia Ahmad and see where you are standing with your monthly pledges. And this month, if you can do a little more, because our expenses go up, we're here every night, that would be greatly appreciated. The day of Ashura will be, Thursday, tomorrow is the Tasu'a, the 9th and the 10th will be Thursday, obviously. Our programs will start at 10 a.m. Until noon, so please be here at that time. I would like to take this opportunity to thank all our sisters for giving us this hall. We really, truly appreciate it from the bottom of my heart. It's really nice to have some, because of this all COVID restriction. It's not that we don't want you guys here. You know how the situation is, and that's the only problem that we are asking you to go to the other hall. And you've been so gracious to do that. Thank you so much. For the health of all of our sisters, please say aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And also, just very quick, they issued a water conservation for Southern California today. Our water lakes are very low. They're asking the federal government, and the government of California is asking everyone to conserve water for almost 25%. It's too much, I would say, but I would be happy with even 15%. See how you can conserve water while you're taking a shower. You can use less water, obviously, while you dishes, your lawn. See if you can, instead of every day watering your lawn, maybe you can do it 4 days or 3 days if you can cut it, or make a smarter choice how to water it. So that would be great. They said within 2 years, if this is how the situation is, it's going to be very, very hard to have drinking water even. So please conserve as much as you can. Haj Agha Modarres will continue on the topic that he started at the beginning of the month. And the topic is how to live like Imam Hussein alayhi salam, and he's going to elaborate and talk about the same subject tonight. He's going to continue. And now, with no further delay, I respectfully ask Haj Agha Modarres to come forward for the speech. For the health of Haj Agha and his family, please say aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Together.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل از اینکه آغاز بکنیم صحبت رو از همه عزیزانی که هستن، وضعیت کرونا اصلا خوب نیست و لطفاً ماسکار کامل روی صورت بکشید که عزیزانی که دور و بر شما نشستن هم راحت باشن، به علت که فقط برای شما نیست، برای اطرافیان هم هست. So please make sure to have your mask on constantly because of the situation is not good at all, especially for people around you. You may say, it's my choice and I want to risk it, but people around you are not comfortable with you taking that risk. So please, because it's a communal space, it's a public space, respect everyone around you. I know you did it, but inshallah, we keep doing the good work that we've been doing. And God forbid, we're not going to risk anyone's well-being and health while we're here. With the salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وحبيبه حافظ سره ومبلغ رسالاته أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في السماوات والأراضين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم. For the honor of Abu Abdullah Hussein alayhi salam, his companions, Shuhada Karbala, recite the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. When you look at the Quran, Allah says that one of the role of the Messenger of God is to teach us hikmat, wisdom. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. He's here to teach you Quran, the book, the revelation, and he's here to teach you hikmah, which we translate as wisdom. According to tafsir and the commentary of Quran, hikmat is not the same as what we receive from the revelation. Otherwise, Allah would say, we teach you the book which has wisdom. So the book, which is the Quran, has wisdom, but is not just limited to that. We can gain wisdom in many situations in our lives. That's why we've been encouraged to reflect, to think and ponder in order to find new ways of acquiring wisdom. What is wisdom? That's one of those topics that the scholars of religion even have different view about it. What it means, how deep it is, what is it about. But the reason I mention that is that the topic we've been discussing for the last few nights, we talked about how from the life of Imam Hussein we can learn these pieces of wisdom. Again, there's the general teaching of Imam Hussein, which is standing for religion, promoting the message of Islam, protecting the message of Islam, as he himself clearly said, that I came from Medina to Mecca, I sacrificed my life in order to reform the religion of my grandfather Rasulullah. Reformation is needed when you see something is getting corrupted, when something is being changed in a way that is destructive. To reform it means to fix it, to bring it back to original form. And Imam Hussein said, I've been seeing this, that the religion of Rasulullah is being changed, deviated, that
a system of kingdom system, that those who are elite or those who are royal are the one in charge, not about merit-based, what is known as meritocracy, that is based on qualities and merits and values that somebody has to be appreciated. That is being replaced. That's what Prophet brought. Prophet brought a merit-based system. He fought against racism. He fought for women's rights. Why? Because merit was the concern of the Rasulullah. So the muazzin, the reciter of azan of Prophet, is Bilal, a man that is from Africa. He's not even a native speaker in a sense, but Rasulullah appointed him because of his merits. He believed in Islam when nobody else did. He was tortured for the religion that he accepted. And he stood by the side of Rasulullah, by the side of Allah, even in the most difficult challenges. That is a quality, that is a merit. So he is the muazzin of Prophet. Although again we have even in pronunciation, he may not pronounce some of the words properly because he had some kind of verbal issues in pronunciation. He wasn't able to pronounce she properly. He would pronounce it with a se, like people would lisp. He would not say ashhadu an la ilaha illallah. He would say ashadu, because that's the way he was able to say it. But even that did not stop from Prophet from appointing him to be his chosen muazzin. Same thing about people around Rasulullah. We can see like Salman. He's not Arab, but Rasulullah called him a family member. Salmanu minna ahlul bayt. Why? Because his merits, his qualities is much more important than where he's originally from, what language he speaks. And Imam Hussein said, I've been seeing that this is going away. That Bani Umayyah, they're ruling their ancestors, nepotism, relatives, as the basis of their decision to appoint people. So to not go far away from our topic, this is critical for us to learn from Imam Hussein's message. He mentioned the obvious, that this is the reason I'm doing all this and putting my life in line and in danger because of this. But in his lifetime, there are lessons that we can learn from, that specifically are key to our situation. But to get that, we have to know that understanding of the life, it requires time, it requires analysis, it requires to know the complexity of a situation and not to oversimplify things. We cannot oversimplify things. So I give an example of oversimplification. Those of you who are married, or inshallah one day, if you're single, you want to be married. Marriage, people try to oversimplify. Oh, what is marriage? If you love me and I love that person, that's fine. It's true. But marriage is about a lot of things. It is about love, but that love has pieces. Which of the pieces of that love is trust. Pieces of that love is commitment. Pieces of that love is honesty. So all of them together create a healthy relationship. But people oversimplify it. Why things didn't work out? We didn't love each other. And by the way, that's a good answer for people who are nosy. If somebody was nosy, you don't want to explain your life to them. Thing didn't work out, they didn't work out. Why should I explain it to you? You're not my therapist to explain why I did not continue my relationship or my marriage. Knowing the boundaries itself is important. So we talked about that there are pieces of the life of Imam Hussein that they're obvious, like I did not go through them. Maybe in previous Muharram and other lectures you heard them. They're already mentioned, like importance of your salat and prayers, right? We learned the importance of getting priority to your faith. Things like that we already discussed. So this Muharram I talked about more detailed, more intricate things that we can learn from Imam Hussein alayhi salam. The first
night, we talked about the importance of using tradition and ahadith of Ahlul Bayt as a treasure to appreciate and to look at them as a piece of wisdom. To say that Quran is only enough is not understanding Quran itself. Ignoring Prophet's tradition and ahadith is ignoring Quran itself. And we talked about that. Then we came, and after that we talked about the issues that we notice, specifically when it comes to people with anger, that was recent, the anger issue. That in order to learn from Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we cannot be someone who's a loose cannon. Loose cannons are the one who cause a lot of destruction and will destroy their iman, their deen and dunya. If you're a loose cannon, if you are not in charge of your anger, you don't manage it well, then most probably shaitan is the one in charge of your actions and your decisions. So that was what we talked in the last 2 nights. And we learned from the examples of Imam Hussein alayhi salam how to talk about the issue of anger, how to deal with it, how to regulate it, and how to properly manage it. But last night I ended that tonight we will talk about the power of including anger. There is a hadith by Imam Ali alayhi salatu wassalam. Recite salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Imam Ali said, لا تسرعن إلى الغضب فيتسلط عليك بالعادة. Make sure that when it comes to anger, don't rush. Don't get in, speed up the process of getting angry. Like some people, they're smiling a moment and literally 20 seconds later, they're furious and so angry. Again, if you're into cars, the speed from 0 to 60 is mashallah very fast when it comes to anger. So Imam alayhi salam said, La tusarra'anna. Don't be that fast. Don't rush into getting angry, because it will lead your anger to become an adat. What is adat? It's a habit. It becomes something that you get used to it. And adat is a topic that I want to talk about tonight. When you get used to something, what is adat? Again, we consider the translation of the word adat is habit. What is habit? What is adat? Is an action that it happens over and over. It's like a routine. That usually it comes from a trigger or a cue, and it's very difficult to get rid of. That's what a habit is. An action that happens over and over, is persistent, is a routine. It comes from a trigger, and ultimately it's very difficult to get rid of, to change. That's why in the hadith they said, Tarkul aada kal mu'jiz. Quitting a bad habit is like a miracle. It's not that it's impossible. How miracle is extraordinary, is not that common. To be able to change bad habits also requires a lot of efforts. Addiction is a form of habit. When you do the same thing over and over and over, quitting it will be difficult. So how we learn that from Imam Hussein alayhi salam's life, you may ask this. Look at the life of Imam Hussein when he's a child. And usually habits are formed during what is known as developmental age, at the young age. Children, teenager, adolescent, and then youth. By the time that you are in your adulthood, if you're middle age, the chances of you being able to change your habit is very, very slim. So imagine if this is the odometer of our lives. When we are born, and we get into infancy and then childhood and then adolescence, the later it gets in this odometer toward the end of our lives is more difficult to change ourselves. It's more difficult. If you want change, earlier the better. That's why we have that. To make a change in childhood is like engraving on a stone, on a rock. To try to change in a very late stages of your life, when you're that old, is like trying to ride on water. It disappears quickly.
So this is specifically important for young people. But again, it doesn't mean for people who are adults or middle age or later, it doesn't mean it's impossible. But again, just know that you have a tough challenge in front of you. Imam Hussein's life from childhood is an example that how he get used to doing good. So we see Imam Hussein alayhi salam in the day of Ashura, right? He doesn't give up on helping people. He still asks people to change their mind, to stop their plan of killing him. And over and over reminding him that this is your doom. You will destroy yourself with this crime. He cares so much. When people like Hur, we have in history 33 people changed their side. So you may say Imam Hussein, God forbid, wasted his time. No, he didn't. We have in history 33 people changed their side from Yazid and Umar ibn Sa'd's side to Imam Hussein's side. 33. It's not that many compared with thousands. As you know, in life there are always, people who are specifically talented and they are successful and unique. There are not that many of them either. The top ones are always less. So those who were top notch, they were the one that they were able to fight their struggle. There were 33 of them. And we know one of them was Hur. One of them was Hur. So where Imam Hussein is getting this habit of bringing people in, helping people, caring for people, accepting their apologies. We go to his childhood and we see that it mentioned that when Fatima Zahra, his mother, she's doing dua in the middle of the night, she is praying for everyone in the neighborhood. That Hazrat Zahra is praying, and the children, Imam Hassan, Imam Hussein, at that time, they're very young. But Hazrat Fatima is praying for everybody else. And then Imam Hassan asked the question, Mom, you did not pray for us. You mentioned everyone else's name in the neighborhood, but you didn't mention us, the children, the family. And then this famous piece of wisdom that Hazrat Fatima said, Al-jar thumma dar. Said, first pray for your neighbors, first pray for others, then pray for yourself. This becomes a habit from childhood in the life of Imam al-Hussein alayhi salam. Later on in his life, we see this practice. He put others before himself because his dad was also like that. That he would go hungry himself, but feed people who are around him. His brother Imam Hassan is known for his kirama, his generosity, that is getting the title of Kareem. So that's how we learn from them to make good things into a habit, including being generous, including being forgiving, including being selfless. If I give charity most days of my week and month, it becomes a habit. But if I just give charity once a year, it's an exception. The chances of that becoming a habit is much, much less. In Ziyarat Jami Kabira, I addressed it last night, we say to Ahlul Bayt, all of the 14 infallibles and Masumeen, we addressed them. Wa amrukum rushd. Your commands, your orders was to grow us. Rushd is to help us grow, to improve. And then wa'adatukum al-ihsan. Your habit, your routine was to do ihsan, to do good. All ihsan is a bit general. It's to do good verbally, to help people, advise them. It's to give them money when they need. That's ihsan as well. To forgive them when they make mistakes, when they undermine your rights. So your habit was to be kind. وَسَجِيَّتُكُمُ الْكَرَامِ. And your essence of existence had generosity. That you were not born even cheap or just stingy. By nature you were generous. It's not that we believe that people are born cheap or born generous. Rather, we're talking about
that our ancestry or our parents' decision is for them, our decisions for ourselves, without a doubt. But our environment plays a role. What is referred as nature and nurture. So even in modern studies, nobody will deny the impact of nature, right? Nature has an impact on us. If you like it or not, we cannot deny it. Yes, nurture is about how you be, how you're raised, education, environment, but nature is about your tabi'at. That has a role as well. That's why we believe that if a child is born, God forbid, out of a haram relationship, that child did not commit a sin. But you as a parent, that sin impacted that child, if you like it or not. It's not that that child is doomed to be evil, no. But you affected that child because you kind of did not give him a chance to experience a healthy relationship, a parent's, rather was born out of wedlock. So what is a habit about? They usually say there are different ways that they look at it. They call it habit loop. But usually, in order to help you remember it, they're called the 3 R's of habit. There are 3 R's that make the cycle, the process of habit work. Number 1 is reminder. Some psychologists, some authors, there's one of the best-selling book out there is The Power of a Habit by an author named Charles Digg. He's the guy who did, his book is one of the best-selling even right now. Talks about it, and he named it different. He doesn't name it reminder. He names it cue. But it's pretty much a different word, but the same concept. For any habit, we need a cue, trigger, or reminder. Let's call it reminder to stick with the 3 R's. For example, we're used to checking our phone. Every 10 minutes, every 30 minutes, every 5 hours, I don't know what's the habit. But the reminder is what is known as, the ringing, or it could be the buzzing. That is a reminder. Any habit. The second part of the loop is routine. The action itself, what you do. So in the example of the phone, that noise, that sound, that vibration is the reminder. The routine is you taking the phone out and checking it out, what's going on. That's a routine. And then the third one, which is the outcome, is what is known as reward. Padash. What you get out of it. So the routine is I check my phone. The reward is that, I get to see something, I get to get a laugh, or I get to read the news. That reward is somehow here. I feel that I'm more connected, I feel I know what's going on around me. That's the reward I get. And every other action is similar. Reminder, routine, reward. And in order to make ourselves more efficient in our religion, we need to make things, especially good things, a habit. Why? Because habits are usually, they require less efforts. So let's say your habit is to wash your teeth every night, to brush your teeth every night. If it's a habit, you don't do what children at the young age do, right? I don't want to do it, or give me another minute. You do it yourself. And the more and more you do it, the easier it gets. It requires less effort. And the same thing is true about bad habits. Bad habits, the easier they get, the less effort you put into it. Like pathological liars. They lie. What's a trigger of lying? Let's say somebody asks you a question and it triggers you to be a bit
mysterious. The routine is I'm going to lie. The reward is the person in front of me did not get it right. Or how smart I am. Whatever is the reward I think it is. But the more and more this happens, the more I get used to it. It becomes a habit. It's very difficult to get rid of. So we need to get rid of the bad habits and implement and create good habits. But recognize this system. This is wisdom, by the way. This is one of the examples of hikmah. It may be not in Quran that it talks about, reminders and routines and rewards, but the system of God is similar. Similar. Allah calls the Quran zikr. What is Quran? نحن نزلنا الذكر. This Quran is a reminder. It's supposed to trigger you because innately you have this need to worship. We believe this need of worship is with us. That's a reward, to get a satisfaction that I found this question, that where I came from, what am I heading to, what's the purpose of life. These questions that puzzles philosophers and thinkers for thousands of years. That is the need that is craving. I want to know the answer. What's the point? How can I find a purpose? The trigger is Quran, to make you think. To remind you that this is a way you can look at life. The routine is how to get there. Aqimus salat. Establish your prayers, do your fasting, say the truth, eat what is halal and lawful, don't kill the innocent, don't harm. All the rules are out there. The routine is mentioned. And then there's reward. The reward is Ya ayyatun nafsul mutma'inna. In this life, there is a reward. You find that tranquility, that peace of mind. In this life, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. The reward is you don't live a life of fear, anxiety, and grieving. And then there is a postponed or delayed reward, which is the day of judgment, the Jannat and Tajri, the heaven that is promised. But in order to get there, we have to remind ourselves, we need that immediate reward to be reminded. That when you get to do something good, it's not all about day of judgment. I personally, again, a lot of ulama say this, that we cannot just work on this concept that religion is good because it makes the day of judgment good. Do all these good things in the name of religion because you go to heaven. What about this life? What's the result? What's the impact of religion for this life? That's why some form of spirituality struggles to compete with the liberal sciences. Why? Because when you look at all the other topics out there, sociology, psychology, medicine, all of them, they say do this and get the result here. And we think religion is all about over there, and reality is not just there. Religion is a way of life here. What is supposed to be the result of religion? I said one of them is you find peace of mind. Religion is supposed to resolve our struggles. Religion is supposed to give us itminan, peace of mind. Religion is supposed to give us happiness, joy. Religion is supposed to give us tough, make us more patient, resilient. That's the benefit of religion. Because I have religion, I'm stronger in this dunya. Because I have religion, I'm much more in control of my emotions. Because I have religion, I know how to live. I have a clear mindset. This is supposed to be the outcome of religion in this dunya. But some people, they replace that with, all you do in this dunya is for the other one. Just postpone everything for the other one. No, how about here? وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Don't forget your share of this life either. So Imam al-Hussein salam's life is an example. He said, yes, I do work I'm not afraid of death, I'm not afraid of shahadat, but at the same time I live with dignity. Hayhad minna dhilla. Religion teach me to be
honorable, dignified, to have izzat. And I cannot accept humiliation. I cannot accept to live with misery, to be stumble under the tyrant's feet. I will not accept that. That's what we live in this dunya for. A life that even if you're alive, your heart still is beating, but you're humiliated. There's no true life. Again, the tradition is mentioned that if you die with honor and dignity, it's value for it. Even if you are an atheist, you give value to somebody who stand up for justice. Even if you're an atheist, you admire somebody who stood up for their values, for good values. So that's why in Quran Allah says, Surah Isra, O Prophet, tell them, قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. Verse 84, Allah says, tell them that everyone act based on their character, according to their character. That whoever you are, and our character is built out of these adat, these habits. Who we are is based on our habits. And our actions come from those routines that makes us who we are. And our action come from that. Yes, niyat is important. That's another big difference between a religious person and somebody who doesn't believe in God. Maybe both of them does charity, both of them. Both of them help, both of them donate blood, both of them give money to the poor. But the big difference between the one who believes and the one who doesn't is niyat, intention. The one who believes in Allah does it with the niyat to get closer to Allah. The one who doesn't does it just for the sake of feeling better, pity, whatever is that feeling it has. The niyat is not the same. That's why in our habits, our plan is important, the reminder is important. That's the niyat. We need to, inshallah, talk a bit more on this. I don't know why it's like that especially in these topics, at the moment I want to start on it, usually I look at the time is over. But I give an example. You need to change a bad habit. What is a bad habit? A bad habit, for example, is that before sleep, I'm on my phone for hours. I'm one of the people who's guilty, by the way. You finish the masjid, you go home, everything is, done, and now what it is, let's go to the phone. It's a bad habit. Why? Is interfering your sleep, interferes with your quality of sleep, interferes with you spending time calming down, gradually falling to sleep. So it's a bad habit. What should I do? Number one is a reminder. Get rid of the reminder. What is the reminder? Is the phone itself. So get rid of it, put it far away from you. If you can, get a analog alarm clock, one of those non-digital one. Use that as our alarm, because of course, I'm one of the professional one. Why I don't why I don't distance the phone from myself? Why I put it next to myself? Why? I need the alarm, right? So let's get rid of that. Get an clock if it's necessary. You need that alarm. Get an analog one that you don't have excuse to say I need an alarm, and then put it as far as you can. Put it in the next room. Put it in the next level. If you have multiple stories, put it in a different story. Get rid of the reminder. That will be the first step to take. Stop waiting for that. I want to be the willpower to say no to my phone. Stop, testing yourself. Why? It's like in month of Ramadan, yes, you're fasting, right? But why should I fast and put, let's say, a fresh bowl of strawberries in front of myself? Why torturing myself? So the best thing is to take away the reminder. It will help. For good habits, put the reminder. Let's say I'm very lazy with my morning prayers. You need a reminder.
What is that reminder? In addition to the alarm clock, put your prayer mat ready in front of yourself if you're that lazy. Because in the morning you say, oh, I have to go get the more and get the sajjada. Make it ready. Make it a reminder. We need to trick our mind to make it easy for ourselves. Because our desires doesn't want us to do the right thing. Chaos is what's the issue. If you want to floss your teeth, what's a reminder? What's a good reminder? Don't put the floss in the drawer. Put it next to your toothbrush. You see it, you remember, you do it. Hopefully you do it. Unless you want to prove Sheikh Modarres and all the people who study this concept wrong, that, oh, the reminder didn't work, is not guaranteed, but increase the likelihood of you doing it. And one more thing, and I finish with that, about bad habits. I said, remember the reward, right? Sometimes we are surprised why things doesn't happen. Remember the cycle, the reminder, the routine itself, and the reward. Sometimes we are surprised why thing doesn't work. I give you an example. People say, I love to talk to my relatives. I like to talk to my friend. But for some reason, they reject my calls. For some reason, they don't call me back. For some reason, they don't like to hang out with me. Especially for youngsters, that happens. For the youth, to hold on to a friend is difficult. Without even knowing, we mess with the cycle. How? Let's say somebody call us, right? And we want it to be a routine. You want them to call you as much as, often as they can, not once a year. If you really like that person. If it's Sheikh Modarres, probably you don't even talk to me once, but the people you want to talk to. So they talk to you, you answer, and what is the first thing or last thing we say? We don't reward them because of their call. What do? We punish them. You punish them. Oh, what happened? You called me by accident? You're done talking to your close friends and best buddies, now is my turn? So we're not rewarding them, so okay, they're going to do it again because it's supposed to be a habit, a routine, that I want them to talk to me more. Rather than rewarding it, we're punishing it. So that person said, I'm not, next time thinking about calling this person, I'm going to think twice. I don't want to complain and hear complain for a long time. So get rid of the bad routines as well. Even if it's a culture, even if it's a thing, get rid of it. And there are small things, again, start small. I can finish with this point about the importance of adat. Start with the small things. Small things means don't overwhelm yourself with a lot of things. Don't say, I want to do the adat to recite a dua in the morning. Start with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. That's it. If you're not used to it, if you don't have a habit of doing dua in the morning, start with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And then the next day, the first thing you do, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Third day, and until it becomes a habit, then you know when you're ready for a next step. Don't start saying, I'm going to start every day, inshallah, with Ayatul Kursi. If you've never done it, it will be difficult for you. Probably you're going to miss it after a few days. Start small. Imam Ali alayhi salam said, an action that is small in amount but is continuous and consistent is better than an action that is maybe more in quantity, more in size but less in quantity. You don't do it as often. Do less but often. Do it less but persistent. Adwam, dawam. Continue it. Before sleep is mustahab to recite certain du'as, right? We know about Hazrat Fatima Salamullah alayha, that Rasulullah taught her this. Said, my daughter, don't go to sleep unless you perform Hajj, unless you completed and finished the entire Quran, unless you did send peace and blessing upon all the prophets of God, unless you ask Allah for forgiveness of all the believers, living and dead. And Hazrat Zahra said, how can I do all this in the night? And Rasulullah taught her, said, if you recite Surah Tawheed, Qul Huwa Allahu Ahad 3 times,
it is equivalent of getting the thawab of completion of Quran. So recite 3 times Surah Tawheed. So try to do that. Rest of the hadith inshallah later on. If you want to send sawab and blessing to all the prophets of God, say Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. You get the thawab of sending blessing to the prophets of God. If you want to ask Allah for the forgiveness of all mu'mineen and mu'minat living and dead, say Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. A sentence, short, sweet, because again you're going to fall asleep. Start small. That's what happened when we overwhelm ourselves with too many things and then we get exhausted and we give up. We give up. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to follow this hadith of Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam, which I believe he is the master. He's an expert on adat, an expert on the concept of habits. That he himself says, أفضل العبادات غلبة العادة. One of the greatest, most valuable form of worship is to get rid of your bad habits. It's the best form of worship. A bad habit of you cursing, a bad habit of you, God forbid, being abusive and throwing. These are all bad habits, dangerous. The greatest act of ibadat, Imam Ali says, is to get rid of that bad habit. And said, عود نفسك فعل المكارم. Train your nafs, the self, not just the body, the self, the consciousness that we call it. Train it to get used to it, to make it a habit, habitual. Makarim, to do good, to do what's honorable. Then it becomes easy. If you have struggling with your namaz 5 times a day, it's simple. You're not making it a habit yet. People who do it is not because you're evil or they're, it's not about that. It's a habit. It's about routine. Don't do it out of being bored and routine, but first we have to get it right. Night of Tasu'a of Imam al-Hussein alayhi salam. Tomorrow is the 9th of Muharram. From the 7th of Muharram on, there was no more water among the camp of Imam al-Hussein alayhi salam. Umar ibn Sa'd sent a messenger tonight. And he said, let's fight on the 9th of Muharram. We're coming for you. That was a tradition of the time that you let them know that this is the time for battle. We have that Imam Hussein alayhi salam asked Hazrat Abbas alayhi salam, which tonight we will talk about Hazrat Abbas, said, my brother, go talk to them, negotiate with them, ask for one more day. Tomorrow is supposed to be the day of Shahadat, but Imam Hussein asked for more time. Why? He said, because Allah knows what I love to do in this dunya is to pray to Him one more time, to connect with Him one more time, to recite His book one more time. I'm leaving this dunya, so what will truly benefit me is the ibadat, is the worship. And some say Imam Hussein asked for more time because Hur and people like him still wanted to join, so Imam gave him another chance. That there's still more time for you to join our side if you're still debating which side to pick. That's why Tasu'a is critical. And this night again, it's a tradition, but it's not. All of these names that we did, their musibah, all of them were martyred on the day of Ashura. But because as we are getting closer to Ashura, we cannot cover every one of them on the day of Ashura. So we talk about one shaheed or 2 shaheed every night to honor them, to remember them, to learn from the sacrifice they made. And one of those names is Abul Fadl Abbas alayhi salam. A man that this relationship with him, with Imam al-Hussein, was built from a young age.
This connection and devotion was there long before Karbala and long before Ashura. And we have on the day of Ashura, he looked at his brothers. As you know, Hazrat Abbas, from the father is the same with Imam Hussein alayhi salam. Ali ibn Abi Talib is their father. But from the mother's side, Imam Hussein's mother, Hazrat Fatima, after her shahadat, Hazrat Ali after a while married al-Banin, which also her name was Fatima. And from that marriage, Imam Ali had 4 sons, Hazrat Abbas and 3 more brothers. How you teach your children, al-Banin is an example. How you make it a tradition. Hazrat al-Banin asked Imam Ali alayhi salam, I have a request, don't call me Fatima. A beautiful name. But she asked Imam Ali not to call me Fatima. And Imam Ali asked her why. She said, because I see the orphans of Fatima, when they hear their mother's name, I don't want him to get upset. Call me al-Banin, mother of the sons. This is the adab, this is the manner. And on the day of Ashura, Hazrat Abbas told his brothers, my brothers, go and make our mother proud. Hear the call of our brother Hussein and look at the enemies heckling and laughing. Go answer them that Hussein is not alone. They're brothers of Hussein here. And one by one, in front of the eyes of Abbas and Hussein, they were martyred and their bodies was brought back to the camp. And Hazrat Abbas is struggling to get permission, but Imam Hussein is telling him, no, you are the flag bearer. Flag bearer means the one that the army stands by their flag, by the banner. If the banner falls, it means that that side is defeated. And when Abbas was asking to go, Imam al-Hussein said, my brother, if you go, this army of mine that maybe just 2 people left, 3 people left, if that flag and banner falls, تفرق عسكري, my army will fall. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب. السلام على أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين المواسي أخاه بنفسه. آماده باش، مقصد ما در سفر یکیست، سرهای من جداست ولی بال و پر یکیست. ابا عبدالله با ابوالفضل عباس این چنین میگوید:
اینها برای کشتن ما صف کشیده اند. از هر کجای دشت بپرسی خبر یکیست. دار و ندارمان همه در بین خیمه هاست. آتش که شعله ور بشود خشک و تر یکیست. حتی به روی اکبر من تیغ می کشند، با این که با پیامبر از هر نظر یکیست. تنها به این گناه که فرزند حیدریم، تنها به این دلیل که ما را پدر یکیست. آیا کسی نمانده که یاری کند مرا؟ اینجا میان این همه لشکر اگر یکیست. از خود مقتل بخوانم، مقتل آقا ابوالفضل عباس رو داریم که حضرت وقتی که دید تک تک شهدا رو آوردن، شیخ مفیدی هم نقل کرده است، علامه مجلسی هم نقل کرده است. لما رأى وحدة أخاه الحسين أتى أخاه وقال يا أخي هل من رخصة. وقتی تنهایی ابا عبدالله رو دید، عباس آمد نزدیک برادر. آیا اجازه میدهی، رخصت میدهی به میدان برم؟ فبكى الحسين بكاء شديدا. یکی از اون جایی که ابا عبدالله خیلی شدید گریه کرد اینجا بود. ثم قال يا أخي أنت صاحب لوائي وإذا مضيت تفرق عسكري. فرمود عباس جان تو پرچمدار و علمدار لشکری، اگر تو به شهادت برسی لشکر من از هم می باشد. فقال العباس قد ضاق صدری وسئمت من الحیات. حسین جان سینه من تنگ شده، از زندگی سیر شدم. چگونه تو هی صدا بزنی هل من ناظر ینصرنا؟ صدای کودکان رو بشنوم الادج الادج بگوین. اینجا عباس زنده باشد و حسین تنها باشد. فقال الحسين فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء. وقتی آقا عبدالله اصرار عباس رو دید، فرمود عباس جان برو مقداری آب برای اطفال بیاور. فذهب العباس ووعظهم وحذرهم. فدای ادب عباس، فدای ایمان عباس، آمد باز مقابل ای قوم ستمکاری ایستاد، موعظه کرد، نصیحت کرد. فلم ینفعهم، اما فایده نکرد، اثری نکرد. فرجع إلى أخيه فأخبر فسمع الأطفال ينادون العطاش العطاش. آمد نزد ابو عبدالله خبر داد که موعظه و نصیحت اثری نکرده، باز هم صدای العطش طفلان رو شنید. فركب فرسه وأخذ رمحه والقربة وقصد نحو الفرات.
داد، سوار بر اسب شد، مشک رو به دوش انداخت، حرکت کرد طرف شریعه فرات. فاحاط به اطراف فرات رو محاصره کردن، راه خودش رو پیدا کرد، دشمن رو شکافت، خودش رو رساند به آب. فلما أراد أن يشرب غرفة من الماء ذكر عطش الحسين وأهل بيته فرمى الماء. تا خواست از آب بیاش آمد، یاد تشنگی حسین، یاد تشنگی اهل بیت او رو مانع کرد از آب بنوشد. مشک‌ها رو پر از آب کرد، حرکت کرد طرف خیمگاه. حالا داریم وقتی که برمیگردن معمولا از یه مسیر نمیرن که راه دشمن نتواند به راحتی پیدا کند، اما عباس اینقدر نگران آتش است، مستقیم حرکت کرد طرف خیمگاه. دشمنانی که کمین کردن آمدن از پشت نخل‌ها دست دراز عباس رو از بدن جدا کردن. صدای او به رجز خانی بلند است، والله این قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. به خدا قسم دست راستم رو قطع کردید، دست از حمایت دین خدا بر نمی دارم، حمایت از اون امامی که به یقین راستگوست، اون امامی که از نسل پیامبر طاهر و معصوم است. ادامه داد مسیر رو، لحظاتی نگذشت دست بدن دست چپ رو از بدن جدا کردن. باز هم صداش بلند شد، یا نفس لا تخش من الكفار و ابشری برحمت الجبار مع النبي السيد المختار قد قطعوا بسيف ببغيهم يساري. خدایا بدان که من نفسم وجودم از مرگ نمی ترسد، ای نفس و جان بشارت بر تو به رحمت و مهربانی خداوند، همان خداوندی که پیامبری رو فرستاد که برگزیده و مختار بود. بدانید که دست چپم هم رو جدا کردین، دست از حق بر نمی دارم. باز ادامه داد عباس به مسیر خودش تا اون لحظه ای که میگن تیری نشست بر مشک عباس، آب ریخت روی زمین. فتحیر العباس، متحیر ایستاد، خدایا کجا برود؟ عباس بی دست چگونه حسین رو یاری کند؟ آقا بمیرم. اون لحظه فقط حسین نیست که تیر سه شعبه بر سینه‌اش نشست، میگن بر سینه عباس تیر نشست. فوقع علی فرسه، از با صورت روی زمین افتاد. صدا بلند شد اخا کدرک اخا. برادر تو دریاب. ابو عبدالله آمد خودش رو رسان به علقمه، بدن عباس رو نگاه کرد، بدن بی دست، بدن رو از روی زمین بلند کرد. اون لحظه میگن هنوز حضرت عباس زنده بود، دید ابو عبدالله بدن رو گرفته، فرمود حسین جان چه میکنی با من؟ فرمود عباسم برگردیم سمت خیمگاه، ای
دشمن به بدن تو هم رحم نمی کند. فرمود حسین جان عباس یه خواهشی دارد، تا وقتی من زنده ام بدنم رو به خیمگاه مبر، بگذار بدنم در همین القمه بماند. تا لحظه ای که عباس زنده بود خیال اهل حرم هنوز جمع بود که عموی ما هست، علمدار هست. اما اگر ببینن بدن علمدار آوردی دل این آزدانه ها می ترزد. وقتی آقا ابا عبدالله آمد دست خالی از القمه، کودکان و اطفال منتظرن چه خبری میداد. آقا از عمو دیدن آقا رفت وارد خیمه عباس شد، عمود رو کشید، یعنی بدانید صاحب این خیمه بر نمیگردد. ولا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماندم بعد تو ای ماه دلارا چه کنم، ماه من گر که نیایم به تماشا چه کنم. ای علمدار مرا بی تو علمداری نیست، دیده بستی و نگفتی من تنها چه کنم. گر بمانم به حرم پس که تو را جمع کند، پیش تو گر که بمانم حرمم را چه کنم. سقای دشت کربلا ابوالفضل ابوالفضل، سقای دشت کربلا ابوالفضل، دستش شده از تن جدا. ابوالفضل، سقای دشت کربلا ابوالفضل، دستش شده از تن جدا. ابوالفضل. Inshallah everybody stand up on the night of Tasu'a with the remembrance of Abbas alayhi salam. We finish and conclude our majlis inshallah. ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد، علمدار نیامد، نیامد. ای اهل حرم میر و علم دار نیامد، ای اهل حرم میر و علم دار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد، علم دار نیامد، علم نیامد. ای همسفران ماه بنی هاشمیان کو، آرام دل و دیده و آرامش جان کو، آینه عشق از پی دیدار نیامد، ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد، علمدار نیامد، علم
دلهای پریشان شده شیراز ندارد، گنجایش اندوه غم تازه ندارد. دل خون شد و مجنون شد و دلدار نیامد، ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. سقای حسین سید و سالار نیامد، علمدار. آن گل که چمن عاشق بوسیدن او بود، آن ما که ما را هوس دیدن او بود. 100 بار به ما سر زد و این بار نیامد، ای اهل حرم میر و علم نیامد. سقای حسین سید و نیامد، علمدار نیامد. برگرد عمو دل هوس آب ندارد، برگرد عمو دل هوس آب ندارد. امشب به خدا دیده ما خواب ندارد، ای پردگیان محرم اسرار نیامد، ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. سقای حسین سید و سالار نیامد، علمدار نیامد. صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. جواب 9 ابوالفضل. شاه وفا ابوالفضل، شاه وفا ابوالفضل، شاه وفا ابوالفضل، ابوالفضل 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 ابوالفضل. تو شهریاری فاطمه تباری، تو شهریاری فاطمه تباری. مانند حیدر همتایی نداری، همتایی نداری. ای روح احساس رنگ و بویی از یاس، ای روح احساس رنگ و بویی از یاس. یا کاشف الکبر اکشف کردی عباس، اکشف کردی عباس. شاه وفا ابوالفضل، شاه وفا ابوالفضل، شاه وفا ابوالفضل، ابوالفضل 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 ابوالفضل. تو نور عینی ماه عالمینی، تو نور عینی ماه عالمینی. تنهای تنها ارتش حسینی، ارتش حسینی. گل کردی عباس کوه دردی عباس، گل کردی عباس کوه دردی عباس. ساده بگم من خیلی مردی عباس، خیلی مردی عباس. زهرا سرشتی رمز سرنوشتی، زهرا سرشتی رمز سرنوشتی. جنت نمیخوام تو خود بهشتی، تو خود بهشتی. شاه وفا ابوالفضل، شاه وفا ابوالفضل، شاه وفا ابوالفضل، ابوالفضل 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 ابوالفضل. دلخانه تو دیوانه تو، دلخانه تو دیوانه تو. جای رقیه روی شانه تو، روی شانه تو. گویا ابوالفضل، گویا ابوالفضل، گویا ابوالفضل،
گویا ابوالفضل قد تو رعناست نفست مسیحا قد تو رعناست نفست مسیحا بر روی سینت حج شده یا زهرا حج شده یا زهرا تو با صفایی آخر وفایی تو با صفایی آخر وفایی عشق زینبی یال کربلایی یال کربلایی جانانی عباس بیکرانی عباس جانانی عباس بیکرانی عباس کشتی حسین و بادبانی عباس بادبانی عباس شاه وفا ابوالفضل شاه وفا ابوالفضل شاه وفا ابوالفضل 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 صلی علی محمد و علی محمد. بر محمد اهل بیت محمد صلوات. ای سپهر کرم و جود و سخا یا عباس ای محیط ادب و مهر و وفا یا عباس گر نیامد به کنار بدن دم بنین دیده بگشا و ببین فاطمه را یا عباس سقای بنی فاطمه سردار سپاهم سقای بنی فاطمه سردار سپاهم بودی به صف کرب و بلا پشت و پناهم عباس ابوالفضل عباس ابوالفضل عباس عباس فاز ای اهل حرم دست علمدار جدا شد ای اهل حرم دست علمدار جدا شد سقای حرم باد و لب تشنه فدا شد عباس ابوالفضل عباس ابوالفضل ابوالفضل گلخانه توحید گل یاس ندارند گلخانه توحید گل یاس ندارند دیگر پسر فاطمه عباس ندارند عباس ابوالفضل عباس ابوالفضل ابوالفضل در علقمه افتاده تن حضرت عباس در علقمه افتاده تن حضرت عباس زهراست کنار بدن حضرت عباس عباس ابوالفضل عباس ابوالفضل عباس ابوالفضل عباس فاز ای اهل حرم سر به بیابان بگذارین ای اهل حرم سر به بیابان بگذارین دیگر به حرم حضرت عباس ندارین عباس ابوالفضل عباس ابوالفضل عباس
ابوالفضل افسوس که پیشانی عباس شکستن، افسوس که پیشانی عباس شکستن، در چشم نگهبان حرم تیر نشستن. عباس ابوالفضل، عباس ابوالفضل، عباس عباس ابوالفضل. فضل این دست رشید پسر بنین است، این دست رشید پسر بنین است، با پیکر بی سر بدنش روی زمین است، روی زمین است. عباس ابوالفضل، عباس ابوالفضل، عباس ابوالفضل، عباس ابوالفضل، عباس ابوالفضل، عباس ابوالفضل. بر محمد اهل بیت محمد صلوات. منم یا غناس باب الهوای جباز، منم یا غناس باب الهوای جباز، منم یا غناس باب الهوای، منم یا غناس من گلزار علی مرتضایم، حافظ پرچم خونین کربلایم، راهو بر من ببستن، فرق مرا بشکستن. منم یا غناس باب الهوای جباز، منم یا غناس باب الهوای جباز. برادر حسین جان چی آمد بر سر من، اشک خون ریزد از دودی گل ترم، راهو بر من ببستن، فرق مرا بشکستن. منم یا غناس باب الهوای جباز، منم یا غناس باب الهوای جباز. کجایی بیبینی، کجایی بیبینی مادرت البنی، عباست فتاده از سر زین بر زمین، راهو بر من ببستن، فرق مرا بشکستن. منم یا غناس باب الهوای جباز، منم یا غناس باب الهوای جباز. تا تو را کوكب اقبال بزیر زین بود، کی مرا خوف از این لشکر بدعاین بود. شب روز ظرف منو زینب و کلثومین بود، که چو عباس وزیری با برابر داریم. شد القمت شرمنده روی ابوالفضل، شد القمت شرمنده روی ابوالفضل، از تن جدا شد دست و بازوی ابوالفضل،
از تن جدا شد دست و بازوی ابوالفضل در یاری دین خدا شد در دو دست او جدا مظلوم ابوالفضل مظلوم ابوالفضل مظلوم ابوالفضل مظلوم ابوالفضل چون مشک آباد تیر دشمن شد دریده چون مشک آباد تیر دشمن شد دریده از ناامیدی قد سرور شد خمیده بارید و جای اشک و خون ازرد و دیده در یاری دین خدا شد در دو دست وجودا مظلوم ابوالفضل مظلوم ابوالفضل مظلوم ابوالفضل مظلوم ابوالفضل مظلوم ابوالفضل لب تشت در شط آمد و شد تشنه بیرون لشتش در شط آمد و شد تشنه بیرون بر دشمنان با لال عطشان زد شبی خون سوی پیامبر شد روان با روی گلگون در یاری دین خدا شد در دو دست وجودا مظلوم ابوالفضل مظلوم ابوالفضل مظلوم ابوالفضل چون مشک آباد تیر دشمن شد دریده چون مشک آباد تیر دشمن شد دریده از ناامیدی قد سرور شد خمیده بارید جای اشک خون ازرد و دیده در یاری دین خدا شد در دو دست وجودا مظلوم ابوالفضل مظلوم ابوالفضل مظلوم درس فداکاری به عالم داد و جان داد درس فداکاری به عالم داد و جان داد سقای طفلان جان برای کودکان داد خود تشنه جانان ساقی لب تشنه گنداد در یاری دین خدا شد در دو دست وجودا مظلوم ابوالفضل 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 مظلوم اجركم على الله بارگو پیامبر که غلی جان من است هم بجان علی و اسم محمد صلوات اللهم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله يا خاتم النبيين السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا إمام المتقين علي بن أبي طالب السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباس السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين السلام عليك يا محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي التقي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي النقي السلام على حسن بن علي العسكري الزكي السلام عليك يا صاحب الزمان
الرحمن يا خليفة الرحمن يا إمام الإنس والجان. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة و رحمت الله و برکاته. پروردگارا فرج امام زمان ما برسان، گناهان ما ببخش و بیامرز، تا ما را نیامرزیده از این دنیا مبر، عاقبت امر و خانواده و نسل ما ختم به خیر بگردان. خدایا مریضان اسلام، مریضان ملتمس، اطفال مریضه، بلخص مریضانی که با بیماری و ویروس سر و کار دارن، خدایا به زودی زود پایانی بر این مصیبت قرار بده. خدایا اموات گذشتگان ذوی حقوق ما از این مجالس و محافل ثواب و توفیق بر اونشون مرحمت بفرما. پروردگارا مظلومین جان، مظلومین مسلمان، بالاخص مظلومین افغانستان، پروردگارا از شر ظالم رهایی بفرما. و الى ارواح المؤمنین و المؤمنات، for your own marhumin, marhumin of the sponsors, marhumin of the volunteers, and also my father, please recite Surah Fatiha with the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. إياك نعبد وإياك نستعين. يا ليتنا كنا معك شاه سلام عليك. يا ليتنا كنا معك شاه سلام عليك. شاه سلام عليك. صلى الله على الباكين على الحسين اشکام مثل بارون. صلى الله على المظلوم کربلا، از داغ شدم دلخون.